Kamano yako Ramogi komia Ramogi TV ne weche manyien chenren marangi chwelo. Odiochieng' mogik mar dwe mar 10 higa mag 2024 tarik 31 intiere kama kare mondo miyud weche manyien mosebedo kwaluwe ne mesa mar kawo weche manyien magi weche ma omiyo pek. Doho koro wito kokwayo mari Rigathi Gachagua mane udino ne Kithure Kindiki jamumuma kaka jalup jatend piny. All of us citizens must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. Gai mar doho mathokome kwayo bad migepe mag obila mondo timie nonro mapiyo nek mag mine kod nyiri makoro medore pacho ka. As at that juncture that the officer stormed in, and as he was endeavoring to shoot at the officers were fast enough to have gunned him down. Bilonega chich moro manek mawili sayeke boma ma Kisumu ka chich moro bende owito ngimane kar thieth Mayala. Oimore nyakoro mogine na ka intiere kanya tudi kode namba ma tudruok mar 3 Dachiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mara Ramogi TV. An bende dachiel kachiel kokalo Facebook page mara mar Ochieng' Emmanuel wago kod mbaka jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed kode chakruok nyaka giko. Achiel kuom acheje amachido gi nek mar apisa mar Wells Fargo Willis Ayieko. Onegi obile rakruok mane gibedo go e kinde manonro podhi nyime mar timo nonro wi nek mare. Achejino noyude magawa moro man machiegni gi Kisumu Polytechnic e boma Kisumu kama ne otemo rakre gi obila, kata kamano obila ne ochwade gi magina ma ochuo wito ngimane. Ma en achich mar ariyo makoro osewito ngimane ka nonro podhi nyime. Lidio Keyo miwaler. E kinde ma obila medo dhi mbele gi timo pedha e wi nek mar apisa mar Wells Fargo Willis Ayieko, achich machielo wito ngimane rakruok mane gibedo go gi obila. Jatend obila ma Nyanza Patrick Tito oyango ni ne giwinjo maling'ling ne achijno ne nie magawa moro man machiegni gi kar tiegruok ma Kisumu Polytechnic. Ne gimonjo magawa no kendo yudo achijno manotemo chwado gi magina, kata kamano ne gimaye muya kendo chiele gi magina. Our investigators got this information that this fellow that ran away had taken refuge in this guest house. They came here and approached the management to be allowed to see that person that we are following and who was their guest. When his door was knocked, requesting him to open, the officers were able to hear him cock his firearm. And as at that juncture that the officer stormed in, and as he was endeavoring to shoot at the officers were fast enough to have gunned him down. Mabiro bang' achich moro mamiyo bende wito ngimane odiochieng' manyoro tok rakruok gi obila kama ne oyude hinyruok manokelo tho mare. Noyude gi bunde ma ichichgo ni mar Willis Ayieko. At that time, one lady was arrested after she got injured and was unable to escape. As two suspects reportedly escaped from the scene. The lady, as it has already been reported, succumbed to the injuries she suffered. Kaluwore gi coordinator mar DCI Nyanza, Leni Kisaka, miyo achiel nondi gi obila ka achich mane riembo nyamburko no to noringo lal gi adhonde mag magina. Mabiro bang' achich machielo moyangi kaka Victor Koth nomaki tich ariyo kar dak madandora Phase 4 e kaunti ma Nairobi ka koro ibiro dinne kuom ndalo 21 e tesend obila ma Kisumu Railways ka obila podhi mbele gi timo nonro matut. One was arrested in Nairobi, and then we had some 2 arrests that were made in Wagai about 2 days ago, and this followed some shootouts which resulted to the recovery of the firearm that was robbed off from the late. Ayieko ne okwayo mare tich adek juma mokalo e sub county Mayala to kanochwa report malal mare kochakre tich abich tarik 18 dwe mar 10
Nyaka mane onene mogik ka owuok e liel moro e gwenge ma Barturo Nyamnenia mayudre kar chung'od bura magem e kaunti ma Siaya. Lydia Ukeyo, Ramogi TV. Riwruok mar ute od buche mag counties mano County Assemblies Forum obongo ko tije od buche go ka obila oko manyo moyudo achiel kuomgi mosebedo kolal kuom ndalo 49. Ka gitwako jofambe boma Nairobi, CAF ne owacho ni gin kod chich ni Dela Anole ward county ma Wajir Yusuf Hussein Ahmed nitie lwet obila. Hussein olal dwe mar 9 tok obila ma county ma Wajir ne oluonge mar dayo dhoge. Lal mare no biro mana ndalo 4 tok obila gwele gino ma CAF wacho ni okelo chich ni pod gin kode kata ging'eyo kama intiere. Mondo ochun owacho ni mondo mi ochun mondo mi omany kaka inyalo yude. Abduction of this member of County Assembly, along with previous assaults, is an affront to the values of justice and democracy upon which our nation is founded on. We therefore demand that Honorable Mheshimiwa Yusuf Hussein Ahmed is released with immediate effect, failure to which all the 47 county assemblies shall shut down all the operations and sitting until such a time that Honorable Ahmed is produced. The state in which the country is operating now, in which abductions and extrajudicial abductions and killing has become a norm, must come to an end. So we are fighting for the security of all Kenyans. It is obvious that abductions are the way of life in this country, not yesterday, not today, for the last few months. The LSK has been on this case. Not this particular case of Wajir, but many other cases, including the Kitengela. We truly are living in interesting times, but the joint partnerships that we are having as peace-loving and well-wishing Kenyans, together with the County Attorneys Forum, for sure we will make Kenya a place that is convenient and hospitable for us all. Jalup jatend piny manothichi oko Rigathi Gachagua ochako dolal maduong' bang' dore mgengo ne chendo machamo mwa jalup jatend piny manowal ngire Kithure Kindiki. Jong'ad buche Eric Ogola, Freda Mugambi kod Anthony Murima owito ko kwayo mar Gachagua kendo luwo ni doho ok nyal donjore e rocho katiba ka tij doho en mar rito katiba. Walter Nyambaga nigi mathoth. Joteng'o dok pacho, jalup jatend piny mothichi Rigathi Gachagua chal ka gima choko piendene kendo fara paya mochomo thurgi. Bang' dore mdino ne jalup jatend piny mowal Profesa Kithure Kindiki chamo muma. Ing'eto mogol kod jang'ado buche Eric Ogola, Freda Mugambi to kod Anthony Murima chal ka gima ochuodho geno mar Rigathi Gachagua manyodwaro ni mondo doho geng'ne Kindiki chamo muma yanga kaka jalup jatend piny mar ariyo. The applications for conservatory orders are hereby disallowed. Okinde Gachagua nyocho mino ng'wech nyake doho ma Kerugoya manedwaro ni mondo winj burano matieki kapok Kindiki ochamo muma. Bura magikone nonywand kanyakla e nyim jong'ad buche adek kendo gikone ne onyud oko motore kagwata. The conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Kerugoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Done orango matut ka bende od bura noluore kod chik e thicho oko Gachagua kotenore kod katiba. A holistic reading of Article 146 alongside Article 152 of the 2010 Constitution and in relation to the filling of a vacancy in the office of the Deputy President in this matter yields the meaning that the person who assumes the office after the impeachment of the Deputy President shall, unless otherwise lawfully removed from this office, hold that office until further orders of this court or until the current term of the President ends, whichever comes first. Jong'ad buche go lero ni fuok ok nyal bede apisi mar jalup jatend piny nikech ratich ng'ato rochi kendo ni koluoro ni koponi oket ng'ato to nyalo bono chik koponi doho golo. For these reasons, we take the position that the Constitution must remain fully operational at all times and no court order should have the effect of rendering any part of it inoperative or dormant. Kata kamano, Okinde Gachagua nedwa ni mondo migi ndalo 7 mar geng'o ne Kindiki kik cham muma. We ask you to issue
a Mavi paper injunction. As much as we have that opportunity by way of the orders that were given, that we were given right to appeal, that pending the appeal, pending the lodging of the appeal, my lords and my lady, you allow us that opportunity of stay so that we can ventilate our issues before the appellate court. The outcome they seek through these two applications was declined by the Court of Appeal, not yesterday, but today morning. Bangdo marayogruok muonyo lwete kendo chiwo thuolo ne jong'ad buche Eric Ogolla, Frida Mugabe kanyakla kod Anthony Mulima dhi nyime kod winjo bura. Bro kendo koro biro dhi nyime tarik 6 dwe manyien marigane. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Edoma Milimani, Nairobi. Ka wadhi nyime ogai mado Martha Koome okwayo migawo mar arita kaachiel gi riwruoge makendo ratich oganda mondo obed akicha kendo jiwo arita kaka yo mar kedo gi nek mar joma mine. Koome omedo ni obila, jotelo mag kor gwenge kaachiel gi jotend nyumba 10 owinjore oti kanyakla maneno ni arita joma mine ojiw ka gin e miechgi, skul kata kuondegi mag tich. Ma en bang' ka jalup ogai mar obila Edwin Lagat ne lando ni joma mine maromo 97 ne onegi e pacho ka e thuolo mar ndalo 90 mokalo. Police officers, community leaders, Nyumba Kumi organizations, and all of our citizens must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. They are safe in their schools. They are safe in their workplaces and also in the neighborhoods. Combating femicide requires not just legal intervention, but societal transformation and unwavering belief that no woman or girl should ever feel her life is disposable. Jagoro mgire migawo mar arita Laktar Raymond Omolo yango ni mohewo jo Kenya 24 pod okwame piny Lebanon kaluwore gi lweny e kindgi kod piny Israel. Koloso nyim komiti mar od bura mochung' ne arita, Omolo lero ni kata odoko ni jo Kenya 24 odak e piny Lebanon, mana jo Kenya maromo 3,000 ema piny owacho ni kod nonro margi. Kuom jo Kenya 24 go, mana ji 7,000 kende ema osendikore maduogo pachoka e kinde ma Laktar Omolo jiwo jo Kenya modak e pinje maoko mondo obed ka ndikore gi piny owacho kaka yo mar resogi e yo mayot e kinde ma midhiero osieko. Kata kamano, Laktar Omolo osingo ni piny owacho timo duto manyalore maneno jo Kenya duto ma omoko kata kwame piny Lebanon oduok pacho. A lot has actually happened. On record, you barely have 3,000 Kenyans registered to be in Lebanon. Now, when the crisis in the Middle East degenerated, and when we were trying to find out how many Kenyans are there, we ended up with in excess of 24,000 Kenyans. So these are, you are having over about 20,000 who are nowhere in the system. Now, even in trying to repatriate them, of those 24,000, just about 7,000 have registered that they are ready to be repatriated. There are 7,200. If you are to do direct flights, you need almost, I think, about 31 flights to do that, at a cost of in excess of 2 billion Kenya shillings. Now, these are people who are in this place. They are earning very meager income, about an equivalent of 30,000 Kenya shillings. They don't have their travel documents. It's actually a very, very deplorable situation. Kwara mogi tok report motenore kod jogo ma pod okwame piny ma Lebanon gin kwan maduong' ahinya. Wan geno ni gibiro ndikore mondo mi yang-gi. Ian Otieno wuod Eli kawuok North Kamagambo wacho ni okinde mag Gachagua owe jo Kenya thuolo mondo mi Gachagua dhi dala. Gini chal manoserumer kamano. Ian Otieno ka intie North Kamagambo. Ramogi oimore an Japolo Rajas Mutumra Marco Bayram gwen na maler kan gi mamana Pamela Nyasero gi osipeno kamano kuom ket Ramogi TV. Good evening. Okang ma Migori County okawo ber ne rowere kata counties mamoko onego koro kopi. Aeto ng'ato pod ywak kan insecurity mag Kisumu rach. Mano Dan
Mbawi majaseme rokamane na makare Otis tinga oganyo mara pogi erokamano kuom keto Ramogi TV. Mondi Marcel wacho ni weche manyien choponi ka intiere Ukambani Machakos erokamano kuom keto Ramogi TV ka intiere Machakos. Ba inena mos ka intiere dala Kanya Siaya ka mano polise gotiyo yiego erokamano kuom keto Ramogi TV. Ramogi TV aneno makare an miti mbili an Fred Wood Minodoyo imbendi keto Ramogi TV erokamano kwa Ramogi jang'oro oteu ka uneno chendo mara ng'ichwelo kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma ikoni chendo. Nyinga Mary Oyeke, anya Homa Bay County. An gi nyithindo 2, an gi family maduong'. Ntie joma timo free awareness every year. Giluoro, ginyiso ji biuru, opimu, tuo aina. Waindi timo gini maber kabisa. Ng'eni ntie pogruok. Ng'ama chako, gi ng'ama yudo koso. Nikech wan warito nyaka iwinjo ka koro okinyal chungo, okinyal wuotho, kore kiting'ori idhi osuptal. Mang'eny iyudo ka tuono oselandre del, makoro thiedhe bedo matek kabisa. Koro konyuru jou, koyude chon, ber moloyo koyude kosewuothe del. Nikech kosewuothe del to thiedhe tek kabisa. Jiwre uru, ukony wedeu, ukony jou, ma oyud nigi tuoni, kikurengi, oken tho. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Some things huwa hazichange. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pecan Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina Vegetable Oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. Wakitoga allowance nkech tich watieko gi ndalo 4. Koro wanyisoga client ndalo 6. Koro medo ndalo 2 mondo mi thuolo mar miriambo kik donje. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Tugo koro eka iyo chacho. Party se party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero joma hero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Otieno Jamboka miyo wasigande wuoth mar thum benga kod rumba. Junior bedi makada kinjo ka wer mara dongo nyanango. Sauti ya mali ya Mungu. Otieno Jamboka. Joni.
Magi bironi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV tich abich kochakore saa 2 okinyi gi Solomon Atito Kafaya. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Piny owacho chung' katiende ni chenro mar thieth manyien mar SHIF tiyo makare maonge ng'ikruok moro amora. Jagoro maongire migawo mar thieth Henry Utali kalose boma ma Kisumu nelero ni okumbano biro konyo oganda mathoth kendo en kod ber mohingo mano machon mar NHIF. Utali nowacho magi kinde mane olimo apis commissioner ma Nyanza Florence Moroa kama bende ne gimedo kwayo oganda mondo omiyo ndikre ne chenrono. Tulipoanza mfumo ulikuwa na changamoto system kila mahali, lakini kwa sasa tumerekebisha na mmemsikia CEO akisema kwa sasa kila kitu kinakwenda moja kwa moja. Hata wale ambao pengine waliambiwa walipe fedha zao kupata huduma ile walichukuliwa majina yao na details zao na baadhi yao wataweza kurejeshewa fedha zao, maana ndio ahadi ambayo tulikuwa tumeahidi kwamba iwapo kuna changamoto za transition then you can use your money then and then we'll refund your money back. Lakini kuna zingine ambazo pengine serikali imesimamia kiwango fulani na pengine inahitajika pesa nyingi zaidi. Hapo utakuwa huna budi kama Mkenya kuongezea ile kidogo ya ziada ambayo inahitajika. We have registered 13.4 million Kenyans and the number is still going up. Yesterday alone the number was 135,000. We've also agreed that we form the county steering committees, which involves the county commissioner and the county executive committee member of health to co-chair the steering committee of the county. And the same will be cascaded downwards all the way to the community level. Moko kuom riwruoge makedo kod landruok mag kute mag ayaki kaunti wa Migori opako okang' ma piny Kenya dhigo nyima maneno ni ogeng' landruok kute mag ayaki e pacho ka. Mae kokalo yedhe ariyo manyien moting'o mar sandan machako tiyo higa manyien. Jokanyo kata kamano dwaro mondo onywak pach jogo matiyo gi yedhego kapok gichako tiyo kodgi. Jo Juma nigi mathoth. Dwe mar abiro mar higa mar 2015 piny Kenya dhi chako tiyo kod yadhno ma PrEP mar kidono ma sandan ma ichiwo bang' dweche ariyo ka dweche ariyo obendo ng'ere kaka cabotegravir kata kabile kaachiel kod mano mong'ere kaka dapivirine vaginal ring e gayo landruok mag kutego mag ayaki. Government is going to procure or planning to procure that in the next financial year, July 2025, both the DVR and the cabotegravir. Kido ma PrEP ni ma sandan kata kabile ne opodhi mondo koro chak tich e piny mangima e higa mar 2011 kamano ma dapivirine vaginal ring to ne opodhi e higa mar 2020. Kata kamano piny Kenya eka koro dhi chako tiyo kod ayanga e higa manyien. En wacho bende koro osekelo mor ne riwruoge ma osebedo okang' manyime mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Kwang'iyo the daily pills manyo ji tiyogo niendi, uptake mare is 50-50 kata odwindle. To maendi biro bedo a game changer nikech odhi duoko wa chien from the pill burden, odhi duoko wa chien from the intimate partner violence manyocha nitie. Bro yudo ka the pill chande entiere chupa idhi kode hod, the husband onge, the partner, the husband, the friend, the boyfriend onge knowledge about it, kelo yuaro kendo kelo tungni mang'eny e kind partners. Jokairego mok mago mag piny owacho mosebedo kang' manyime mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaunti ma Migori. Kata kamano pod nitie kod piny mathoth malo duoko. Diana Roseman, director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative, riwruokno makita trogo mago pam e kaunti ma Migori, wacho ni pok giyudo ler mathoth ka otende kod kido ni ma PrEP mar sandan. Modalities midwa tigo, the messages, the challenges, jok monego ti kode, jok moko nego ti kode, itime nang'o, for which periods, still pod waonge gi clear picture about. Apisa mochune chenrono mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e riwruokno mar Kenya National Syndemic and Disease Control Council Jonah Onensha wacho ni ikruok dhi nyime ma otelo ne chako tiyo ayanga kod yedhe ariyogi. Onensha mane wuoyo
e kindo mano kelo jolony e weche mag thieth kaachiel kod jofwambo. Romani olosi kod ruogno mar Mesha wachi nonro mathoth ka otende kod yedhegi osbedo kadhi nyime piny Kenya. So such studies are what is going to inform us about the local data that will support coming up with a rollout scenario. Because you can imagine if we were to procure kabele and the weight is very expensive. So what factors will determine who is getting the kabele, who is not getting kabele? Kidono ma prep mar sandan maong'ere kaka kabile ma ichwoyo ng'ato dweche ariyo ka dweche ariyo nitie kod nyalo mar geng'o ng'ato e gamo kutego mag ayaki kod atamalo 79. Director mar Faraja Women Initiative Diana Rose wacho ni migawo mathieth onego yud puonj malach kawuok kuom midhiero ma onenore e kinde mosebed ka itiyo kod prep no ma imuonyo ma ong'ere kaka pil mabende okoso rwak makare kod oganda mathoth kaka ne igeno. Pills jitiyogo to pod nitiere a lot of myths and misconception around it. Look at the injection makoro bironi. Ibro yudo ka ng'at achiel ma is the consumer tiyo gi injection mar let's say family planning depo. Okia kaka depo kod chako chwoe kendo mar prep prevention ni gikariyo gidhi timore nade. Sani koro piny mangima oketo wengegi ne kidono ma prep mar sandan ma ichwoyo dirie higa ma ong'ere kaka Lena Kapava manonro seyango ni nyalo geng'o landruok ma kutego mag ayaki kod atamalo 100. Yadhni pod rito mondo koro puodhe kod ruogno mar US Food and Drug Administration mondo koro chak tie ayanga e piny mangima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Timo mose ng'ok nino kata kamano jodak e counties ma Kaluo dhi yudo yot e yango nonro mag lo, thieth, somo kod pur kokale masinde manyasani mochwalnegi makonyo e chendo makamago. Counties maromo 30 pacho ka dhi tiyo gi masinde go mochiw kod riwruok pinje Ulaya kamoting'o county ma Homa Bay, Siaya, Kisumu kod Migori. Hilda Obuya nigi mathoth. Dek mapacho ka koro dhi yudo yot e yudo kendo kano nonro mag lope, somo, thieth kanyakla kod pur kokadhe masinde manyasani mochwalnegi ka orwakgi kod jakom riwruok mar Governors Ahmed Abdullahi. From urban planning and resource management to emergency response and community development, GIS empowers us to make informed decisions that enhance the quality of life for our county residents. We are opening doors to innovation, collaboration and opportunity. They will foster a culture of data-driven decision-making. 30 counties having adopted this. I think this is a very good thing that should be available to all the other remaining counties. Governor Mavihiga Otichilo kanyakla gi Governor Makisi Simbarati wacho ni kokadhe chenro mar masinde mag GIS Kenya dhi bedo kod chiemo moromo mani nonro makamano dhi yango counties manyayo chiemo mathoth e yor ting'o malo weche mag pur e weche mag dongruok. GIS is a powerful technology that has transformed the ways we understand, analyze the world around us. It is a technology that integrates hardware, software, and data to enable us store, manage, analyze, model geospatial data to make informed decisions in a variety of fields. Some vegetables, they are coming from Kisumu. Therefore, for our partners, I'm looking forward to see how we can partner. Jachung mar European Union oyango ni Kenya dhi goyo kang' makare kokadhe masindegi kendo dhi keto thuolo mar yudo tije mapacho ka kokadhe masinde manyasani maromo 32 mochwale counties maromo 30. In this framework, the EU is particularly committed to fight inequality and reduce the digital gap, creating opportunities for green digital innovations and growth, and promoting good digital governance. Jakanyo mawuok e riwruok mar Food and Agricultural Organization kata FAO pako piny Kenya goyo kang' maber matiyo kod lony manyasani kowacho ni counties buora koting'o county ma Vihiga wach mosir kod jatend migawo mar lo e county ma Siaya. With support from the European Union, FAO in partnership with the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development,
the National Land Commission, Council of Governors, 47 county governments, civil society organizations, and other stakeholders, we implementing the Digital Land Government Program. Nitie gimiluongo ni land use plan. Land use plan ema nyiso to school onego ger kanye, osiptal onego ger kanye, ohala onego tim hosi mane a town, so that jok bedan gi gedo chambla ma onge planning. Hildo Buya, Ramogi TV, Nairobi. Chenro makare mag choko kendo wito tako yangi ni konyo kuom bombe mapacho ka iketo ler. Kaluwore kod chenro mitime bombe adek mapacho ka taka michoko. Koro semiyo mine modak kod ng'ole gwenge ma Manyata e kaunti ma Kisumu bero yoregi mag yuto mag yangi odiochieng'ni ma en mar dhialo kata hingo bombe. Jafwambo marwa Linet Undi miyowa mathoth. Taka osebedo ka kelo midhiore kuonde dak kendo nyayo landruok mag tuoche. Kata kamano, puonj ma osebed ka ichwale bombe adek pachoka oseloko sigan bombego kendo yangi kaka mago ma oketo ler makare. Koro sani onge taka moramora miyudo e gweng' mar Kisumu. Emomiyo sani Kisumu wano ler to giseyudo ber gi gik mopogore opogore, projects mopogore opogore, organization mopogore opogore osebiro ma Kisumu to oseyudo ber ma ng'eny yore mar taka gi alwora mar. When you take that banana you've bought from the vendor, you eat your banana and you throw the peel by the roadside. There are two dangers. When someone is passing by, they slip. They step on the banana, they slip and fall. It might be you. Someone else will throw in that banana, you're the one who is going to fall and break your leg and you become permanently disabled for a small mistake. Just put your banana in your hand until you get to somewhere where there's a bin. Ma osetim kokalo tiyo kod joma mine ma osebedo ka konyo e keto ler ahinya e kar dak ma Manyata e kaunti ma Kisumu. I'm working with women with disability, 30 of them. They are waste pickers and also trained in making of organic composting. We are selling the organic fertilizer in Kisumu County because it was approved by the KEBS. Giwacho ni gitiyo kod taka ma gichoko e loso chimb chiaye kachiel kod mbolea maonge kwiri ma bende gisebedo ka giuso ne jopur matindo kod madongo. As junkie bins, we give clients 2 colored bags for wet and dry, and we have a material recovery facility where we take our wastes and sort further. And for the dry waste, we've partnered with companies that uptake the plastic, cartons, metal, paper for recycling, reuse, repurposing. And for us, we'll be left with the organic waste, and the residue is organic fertilizer. Again, very rich and very regenerative to our soils that have been degenerated. Gijiwo oganda jo Kenya mondo rwaki chiemo molos maonge kwiri kachiel kod bedo e alwora maonge muya molil mondo duok chien atamalo mar gamo tuoche e kind oganda. There's too much pesticides in our food or too much chemicals in our food. And we need to now stop getting into the chemical system and try to do as much organic as possible. When we go to buy food, we want to buy those tomatoes that are shiny. We don't want to buy those tomatoes that are a little bit dull. The ones that are dull are the organic ones, and they are the best. That's why we're having so many problems in terms of cancer. Everyone is wondering, why is everyone getting cancer? Small child is getting cancer. It's because of the food we are eating. Gijiwo rawere mawuok e kar dak ma Manyata mondo donje riwruoge mar bero chal mar alwora ma bende osingonegi ni dhi miyo gi tije. Wach taka en pesa. Gimoro amora mantiere e piny ka en pesa. Luwore gi kaka iketo pachi gi yie ni gimidwa ni tim biro konyi mbele kanyo. To an gadier niya, gima ng'ama nigi ng'ol nyalo timo. To ng'ama onge ng'ol to nyalo timo moingo ng'ama nigi ng'ol matimeno. E seche ma piny mangima hingo odiochieng' mar bombe odiochieng' ma kawuono, riwruok mar Pan-African Climate Justice Alliance koro kwayo oganda jo Kenya mondo kaw chike lwetgi mar neno ni alwora kama gidake ler kendo takataka kata yugi bende opuk e yono makare mondo okony e tuoche minyalo gam e seche ma wayweyo muya molil. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Linet Undi kuom report ma chal kamano. Tend kaunti ma Kisumu koro nyiso paro madhi ng'ado apil kata mak apil e bura ma omakogi kaluwore kod rem chulo jaorak moro gowi maromo shillings milion 16. Gino mano miyo do kumo jatend migawo mar omenda George Okong'o. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth.
Manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga yango ni ok gimor kata matin kod kaka dono yalo bura mane omakogi kokalo kuom ten migawo mar omenda ma Kisumu kendo nyaka gimaka pil. To kwa mor gima ne kot timo nikech wasetiyo gi court maber, wan gi relationship maber gi court, nyaka gi security system, to court tuni to waneno ka dhi kodwa marach nikech judge mar court tu notueyo our chief finance officer otueyo kuom dweche 5 maonge fine, to fine ochulo ni koko chulo to kendo dhi bete jela kuom dweche 3. Wadhi appeal nyaka wawachne ni oketho relationship marwa gi court ma Kisumu. En court achiel ni nikech waseng'iyo gik matimre kuno, ok en court ma dhi konyowa ka Kisumu ka. Ma en kaluwore kod tulo mane omuoch e doho ma Kisumu chieng' tich ariyo bang' ka obila ne temo mako jatend migawo mar omenda George Okongo tok wuok e doho kama ne odonjne tend kaunti kod ketho mar koso chulo jorak. Twech mano tuwe dweche 8 cha ochako reduce mae ni nyaka tarik 19 Disemba. Ema miyo wacho ni Kisumu no wadhi lawyers ma kodhi e court owere gi find no or recuse herself from nikech en biased. Abala oseyudo ka wacho ni okang' mane doho kawo mar kumo jatend migawo no ne omiyo tije mag chudo e kaunti ma Kisumu ne ochung'. Lawyers mag odhi mowagiu ma wuon gowi bende wacho ni oyie gi wachno. Koro lawyers mag wanyu mondo wawe gini mondo walos wach maber. En podi kodhi ka lawyers oseagiu oketo wa court ni wadhi saa 6, saa 9, saa 10:30, saa 11:30, saa 12 nyaka gima dhi saa 1. Koro kosomo ruling ndalo gite ji poko chul musara e county, finance department olor, gik moko ok nya timre, contractors ok nya chul nikech ng'ama onego tim gigo onge. Okongo ne ripotwe kod ketho mar tamruok chulo jorak e tok chik. Kata kamano jang'ad buche Mwanaisha Sharif ne ochoro twech mare nyaka tarik 19 dwe mar 12 higani. Magi timore e kinde ma jatend migawo mar omenda mar kaunti ma Kisumu George Okongo kod apisa mochung' ne chenro mag chwalo omenda George Omondi ogen mar chopo kendo e nyim doho odiochieng' makiny saa 3 okinyi bang' doho maduong' ma Kisumu ne luongo gi kendo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Malimbe Rebecca Miano koni gedo ma katiegruok mar Ronald Ngala Utali College madhi nyime vipingo e kaunti ma Kilifi osepokwa na tamalo 83 kanoloso bang' timo limbe jatelo no koni katiegruogno mageto weche mag hotel kod sekta mar limbe biro mwonyo omenda mar shillings bilion 8.5 okoni gini kod geno ni chenro mokwongo magedo no biro rumo dwe mar 4 higa manyien kendo jopuonjre mar 3,000 biro yudo thuolo mar chako tiegre kanyo ma itimore bang' ywaruok bedo wi wach gedo no mosekawo thuolo mar higni 14 kuma mane jatend migawo mar limbe Najib Balala ne otudi gi weche mag mibadhi e wi gedo no. The project is about 83% complete as we stand here today, and we hope the remaining 17% will be finalized by maybe April at the outer limits. This project has the training halls, it has a modern kitchen, it has accommodation, the hostels for students, it has demo centers, it has staff quarters for the teachers and the trainers. And when it is fully complete, we will be admitting 3,000 students at a go per cohort. And so you can imagine the amount of training that we will have to place Kenya as the best in terms of training, hospitality training in the region. Of course, availability of resources when you have very constrained fiscal spaces in the country, but the board has a good plan to kickstart that towards the finishing line.
change. Kama ile family recipe auntie alipewa na shush. Kama kujenga mwili na kuharibu jina. Wacha kujaza chakula kwa mdomo, hakuna mahali kinaenda. Kama kulisha our favorites kwanza. Kama kujipakulia top layer. And welcome to Pika and Arena. Na kama ladha tamu ya chakula kilichoandaliwa na Rina vegetable oil. Now, some things huwa hazichange. Rina, 30 years the story's tamu. My name is John Dongo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wachigni weche mag tuke jatend migawo mar tuke Kipchumba Murkomen osingo maketo maino ebero tuke pachoka koloso nyim kamati mar od Senate kutenore kod tuke oyango ni chike mone obedi kinde mokadho dwaro bero kamoting'o manyo talante kor gwenge mabiro bero tuke go duto kendo duogo sura mar Kenya e tuke kidienje duto e piny mangima. And so there has been a process that has gone on over the years, almost 2 years or so. Even before my predecessor came to office. And now we think that we should conclude this process by December. Stop sponsoring village tournaments that involve, social functions that I see many of us who have been in politics support. Those ones, we cannot identify talent there. The real talent is in the lower age and must be tracked and pushed through the education system and picked now intentionally by the academies that are going to be established, encouraging academies that are run by national government, county governments, and private sector to make sure that we identify this talent. Droma tuke mag Saka Jakap chelo marario no bagi drone geto timbe duto mowuok rang'iny ma ward nyaka county mabiro laro simbe tuke go mibago chelo marario bagne chak higa mokadho timbe go oneno medruok kipimo gi kwan manonywande higa mokadho county ma Nairobi. Angels mechi ya 3 Kibra Arts wakicheza na 6-2. Mechi ya 4 FC Inter Jinamori. Na sasa tutakuwa na mechi 11 ambazo zitakuwa zikichezwa kule maeneo ya Embakasi North. Kamkunji Jua Kali ama KM Jua Kali wakicheza na Kamkunji FC. Era kama nyako Ramogi kuma kete Ramogi TV. Ana wakatuliane otieno word kara chuonyo samanga dala wacho ni unlocked Ramogi TV enti kamoro ni Toronto Gardens wacho ni mabei Kindu road kanyo wacho ni sani koro giywa yomrutia beach orom gi miel Queen Babito biro budho gi Toronto Gardens live Ramogi TV rienyro kamano otieno word kara chuonyo jaro soja wacho ni na chel kachelo kamano jaro soja wacho ni jatend migawo mar weche mag takwe ma iye kaachiel kod jagoro Raymond Omolo med manatiyo piny Kenya ntika makaro kamano jaro soja kumotene kaachiel kod otiu mwalimu bora Steven kainti gwenge mag Sindo wacho no Chieng Emmanuel an banene yo makaro kamano waromuru kendo koromo saa 3 chenro maro imore nyinga Chieng Emmanuel jalo komaro Elizabeth Otieno.